Welcome back to episode 7 of Psychopath's Mandatory Happiness. I'm trying to remember, we haven't played this in a while. 2 weeks. What happened last time? We found out about the one with the pills, right? In the off area with Alpha. We went to the school, fixed that up. Meeting Alpha. Finally, we got back from San Marino City. Right. And the girl died, right? Or she got too drugged up, and there's this new disease that's not really a disease, something about being drugged. Then there was, then Genoza called me up, and he goes, I got some secret information that even his chieftain even was supposed to hear about. Something about the tower, the government building of wellness or something. What was the one that took in the cyborg, then donated it for free, all relating to Yukari, that was related to the cyborg. But either way, we're going to get right back into it. Inspector Genoza didn't answer. This is right here where he's talking about it. Somehow, I finally reached the end of the day. Even in the evening, the streets were crowded with people, yet far away. No matter how many people there were, I felt very alone. I looked at my hue checker. What exactly was I supposed to do with that? If that was my hue, then what was the color of this world's hue? Right, and Alpha's plan was to get everyone drugged up on Heaven's Gate or something like that. Make everyone happy so they can't make choices. Of course, such a question was pointless. The world had no color, no character, no soul. But the premise of the question intrigued me. If the system decided to seal a case, then they had a motive to do so, and a clear behind it. But who did this, and why? I have to stop this. Thinking about it more will only cloud my hue. Should I take some supplements to avoid any setbacks? Guys, come on. We don't fucking take supplements here, alright? On the wild. This was food for people who were bred to live in this society. Eating it made them happy. And wagged their tail. But I felt like I was eating a piece of dog shit. Ooh, that's bullshit. Miss Kukatachi approached and stood next to me. I nodded, then looked back at the window. 何を見ていらっしゃるのですか? 過去さ。思い出ですか? いや、むしろ知りたくもなかったことだ。だが、知らなければならなかったことでもある。姫川ゆかりさんに関して何か分かったんですか? 悪いな、監視官。こいつはプライベートな問題だ。あんたも非番の時間だろう。shut down. 勤務のシフト的にはそうですが、先ほどあなたの顔を見た瞬間に監視官としての業務が発生しました。だから声をかけました。Bitch, show emotion. 業務？監視官は部下の健康と福祉、中んづくメンタルケアについて絶えず監督指導し、適正に保つこと。服務規定にはそのように明記されています。Nerd. 俺は不健康に見えるか？ひどいものです。背中からも色素の濁りがわかります。まるでドブ川の匂いでも漂ってるみたいだな。執行官はメンタルケアに気を配るべきです。確かにどれだけ色素を改善しようと犯罪係数が減るわけではないという現場執行官の意識及び現実について私も把握してはいますが、しかし執行官がその反社会的な意思を反転させ、色素の改善を積極的に実行しようと思考すれば、犯罪係数減少を実現するのも決して不可能ではない。私はそう考えています。That's all textbook. ああ、そうかい。だからなんだ、サプリでも飲めってか？いっそアルファのレシピでも試してみるか？その発言はジョークですか？それとも皮肉ですか？まさか本気で実験を試みようと考えてはいませんよね。そうだったな、監視官。あんたにはストレートに言うしかない。だから言おう。
俺のことはほっといてくれ。そういうわけにはいきません。色相が濁り、犯罪係数も高いのは精神が不安定な状態を示しています。 Kiss her. ああ、分かった分かった。しかし俺のことよりもあんた自身はどうなんだ。この前 Oh fuck. アルファを取り逃がした時だ。あの少年に会った時、確かに私は原因不明の頭痛と動悸に襲われました。診察も受けました。しかし健康面での問題はなく、職務に支障も出てはいません。無理すんな。何かあったら言えよ。あなたに Miss Kugatachi just stared at me. I couldn't sense any mockery or irony in her voice. It was just a question, plain and simple. ああ、そうだ。俺に言え。あんたさえ良ければ。I knew how to deal with someone like her, because of Yukari. But I wasn't planning on telling Miss Kugatachi something like that. That'd be foolish. クガたちなでしこは姫川ゆかりじゃない。顔がまるで違うし、あいつが、ゆかりが、この俺を忘れるわけがないんだ。ご好意に感謝します。今のお言葉は記憶しておきます。それはそれとして、剣さん、あなたこそ故郷で起こった立て続けの事件で精神的に疲労しています。そうかもな。カウンセリングを受けてみてはいかがですか？ No. What should I do? Fuck everything. 必要ない。俺が抱えてるのは自分自身の問題だ。事件がどうこう言うわけじゃない。そうですか。残念ですが義務ではありませんので無理強いはしません。 Her eyes, still impossible usual, just stared at me, reading me like a dominator. あなたがメンタル面の不調から反社会的な方向へ傾斜したなら、それは自業自得であり、誰の責任も問えないということは認識し覚悟しておいてください。私は迷わずあなたを執行します。肝に銘じておくよ。なぜそんな顔をするのですか、剣氏。あなたは私を侮っているのですか？ That's funny. めっそうもない。あんたには敬意を払ってるよ、監視官。だがな、俺は俺自身の落とし前をつける覚悟は決めてるが、あんたはどうなんだ？私ですか？私は引き受けるべき自分自身の全てをあんたは知ってるのか？ She pursed her lips and stared at me. 取り戻してみせます。そうかい。じゃあな。As I turned my back, Miss Kugatachi said, 剣さんもゆかりさんと再会できればいいですね。 Without answering, I hastened my pace. I returned to my room, the thought of Yukari still heavy on my mind. ゆかり、お前が殺人事件の被疑者だなんて、本当にそんなことをやったのか？嘘だと言ってくれ。今すぐ来て本当のことを言ってくれ。 But now that I was a detective, I doubt others more than I can trust them. It was part of the job after all. Shit, even I can't help doubting myself. ひょっとしたら俺はゆかりのことなんか何も分かってなかったんじゃないのか。もっと会って話せばよかった。進路も距離も忙しさも言い訳だ。一緒にいれば分かり合えることもあったはずなのに。お前に会いたい。A few days later, 剣執行官、貴様に2週間の謹慎処分が下された。and with that, I was suddenly locked up in a room. I snarled at him, purposely being insubordinate. Maybe I'll be sent back to the correction facility, but that was fine with me. Knowing there was a chance of that happening, I still didn't feel compelled to change my こ attitude. れ以上ここにいても
ゆかりの居場所はつかめないんじゃないのか。Gino's words resonate. Alpha was the key to solving the theft case, which was connected to Yukari. But as a detective, I was forbidden to follow this lead. だったら俺は飛び出すしかない。この公安という迷宮を。Long ago, a maze lied on the island of Crete, where the monster Minotaur was held captive. To help the hero Theseus escape, the maiden Ardenine gave him a ball of yarn. The king had exiled the architect Daedalus to the maze, and forced him to make it inescapable. But eventually, Daedalus fled with the son Icarus using the wings he built. イカロスは落ちて死んだ。ダイダロスは生き延びた。賢い者が生き残るなら、俺の末路は知れたもんだが。I didn't know where my Ariadne was, but I'd find her. No matter what, I'd find her. へえ、彼は2週間の謹慎を食らったのか。佐渡海上市での捜査態度もそうだろうが、厚生省がひた隠しにしてる脳梗塞患者安楽死事件を内部から探っていたのが逆鱗に触れたかな。シビラの先兵である公安局の刑事とは思えない行動。彼から得られるものを期待して観察を続けてきたが、そろそろ会ってみるのもいいかもしれない。Oh, what's going on here? にしても厚生省や公安局のデータアーカイブをさらってくるなんて、相変わらず君は優秀だな。公安局刑事課一係執行官剣拓。 I'm famous. 僕にどんな輝きを見せてくれる？ Are you talking to me or Alpha? I'd been charged with 2 weeks of behavioral monitoring. During that period, all I could think about was what I could do to find Yukari. いつまで俺は迷宮をうろうろと。I felt like my hue was getting worse. Even enforcers could be dismissed from their post based on their crime coefficient. I had less time left than I thought. 何をやってるんだ俺は。何ができるって言うんだ俺に。And then it happened. I received a message on my cell. It was an encrypted text message from someone named Mugunfa. I didn't know named Mugunfa. I didn't even know anyone who might have used that name. But I opened it anyway. The unlock key to decrypt it was my ID. Even if I get a virus, that's the PCB's problem, since this is their phone, and I didn't have any problems with that. Mr. Takuma Tsusurgi, with regards to the case you are pursuing, starting from now, I'll be waiting at the Bureau's cafeteria for 15 minutes. From Mugunfa. Then it hit me. That name sounded like a hacker's. Did it mean that the PCB network had been breached? なんてこった。 He wasn't just highly skilled, he was abnormal. Hacking civilian security systems was already impressive, but to send a direct message to PCB's own cell phone? And for only 15 minutes? I didn't feel too excited about meeting him there. I'd only be sticking my neck out. The entry of any unauthorized personnel would definitely cause a panic at the PCB. PSB, fuck. I hurried out of the room. Enforcers weren't allowed to leave the premises so easily, but the cafeteria wouldn't pose a problem. Whoever wanted to meet me had definitely put a lot of thought into this. 俺に会うためにそこまでするか？ Without thinking, I laughed. At the cafeteria, there was some man waiting for me. When I got there, there was a cleaning in process hollow sign. It was probably there so we could meet alone. I walked past the hollow sign without hesitation.
When I entered, there was an unusual man standing there. He definitely didn't have the security clearance, but even though it was so obvious, he stood like royalty. Maybe I jumped to conclusions when I assumed that he broke in, but that was just my hunch. He looked at me. A sharp gaze. No, that wasn't it. It was the look of a researcher as he dissected an insect. I felt naked as he stared at me, like he ignored my exterior and gouged inside my core instead. He seemed to be looking into my soul. お前が I couldn't resist, so I started the conversation. それは僕の仲間のハンドルネームだ。僕の名前は牧島翔吾。僕はシビラシステムに対してあるアドバンテージがある。この食堂に入ってくることができたのはそのアドバンテージと仲間のおかげだ。その仲間ってのは凄腕のクラッカーだな。ほう。当然の推測だ。ムグンファってハンドルネーム、外国人か。 The man standing beside Makishima raised an eyebrow. 頭の回転が速い人間は嫌いじゃない。お前に気に入られようなんて思ってないぜ。まあ、座りなよ。I sat across from him. Before this, I often cringed at the fact that a blade could be shoved in me at any time while working on a dangerous case, but this man gave me a far worse feeling. 佐渡海上市を中心に起きている奇妙な事件の数々、興味深く覗き見させてもらっている。ちょっと待て。お前は何者なんだ。何者に見える？ I wish he hadn't responded to my question with another, but it appeared that Makishima wasn't the type of person who could be interrogated so easily. I felt a pressure weigh against me, or maybe it was more like all the air was leaking out of the room. 公安局の人間には見えない。お役人様って感じでもない。正解。その方法がわからん。さっきも言ったろ。アドバンテージさ。Advantage. I wanted to know more about it. アドバンテージとは。説明すると長くなるし、きっと理解できない。He evaded my question again. ムグンファ。そこにいる仲間のハッカーのおかげで。Mugunfa equals genius hacker, which equals foreigner. 僕は君の周囲で起きている事件について多少の知識がある。それで君はファウストみたいだ。Panzerfaust, a rocket launcher. なんだそれ。ゲーテだよ。ファウストは悪魔メフィストにそそのかされてマルガレーテに恋をする。その後悲劇だ。罪と罰の話になる。Though I had known of Goith, I've never heard of that story. ファウストはマルガレーテを失う。その魂は放浪する。しかし彼女のおかげで物語には希望が残される。君はマルガレーテを探している。ゆかりのことか。 How much did this guy know about me? だ。メフィストに見えるぜ。僕が。だとしたら僕も楽だった。君はシビラシステムのことをどの程度知っている？はあ。サイマティックスキャンによる色相診断、膨大なデータ解析による職業適性審査、犯罪係数の測定による潜在犯認定。そうじゃない。そもそもサイマティックスキャンとは？
生態パターンを解析して魂の価値を数値化する。ということはだ、シビラシステムには魂の定義ができているのか？そりゃあもちろん。僕はシビラシステムはスキャンのシステムを隠しすぎていると思う。人間の魂が数値化できるというのはとんでもないことだよ。もう少し理論を説明した方がいい。シビラシステムが正常に機能していれば、ブラックボックスを少しくらい開けても悪用する人間はいないはず。それは確かに。人が何か隠すのはどんな時だい？後ろめたいことがあるか、あるいは隠すことによってアドバンテージを維持したい時だ。In reality, Makishima was concealing his true identity to maintain an advantage over me. 悪いことをしているシビラシステムのトップにはそんな自覚があるんじゃないのかな。I couldn't find any arguments against that. After all, the Sybil system had condemned me as a latent criminal, but rather than condemning me, it went without saying that it was better to denounce the system. シビラシステムは隠す、隠蔽し、隠蔽し、隠蔽し。どういう意味だ？僕だって全部を掴んでいるわけじゃない。推測もかなり混じっている。混じっているが。Makishima brought a cup to his lips. 君の方向性は間違っていない。方向性？全部言わせるなよ。わかるだろ。At that point, I was scared. He knew everything I was thinking. I was frozen with worry. But at the same time, I was slowly becoming captivated by this guy. He, Shogo Makishima, actually understood me. I'd only just met him, and I didn't know who he really was still. But I couldn't help but listen to every word he had to say. I couldn't trust him. Obviously, he was bad news. But if the Sybil system had nasty ulterior motives, it wasn't like the good of the world could be put up a fight against the evil. 君は自由か？執行官。まさか。僕も自由ではない。いつだって自由を求めている。自分のことを自由だと思い込んでいる連中のことは嫌いだ。He spat out those words. Then I realized something. This man, Shogo Makishima, he had probably killed someone. もうしばらく君を見ている。君の魂の輝きを見せてくれ。魂の輝きなんて。What did he 何から何まで説明する気はない。君は僕の子供でも恋人でもない。質問する前に考えるんだ。自分の頭で考えろ。自分の体で感じるんだ。君は疲れているか？窮屈な思いをしているか？ろくでもない連中に囲まれて退屈しているか？うさんくさい連中に上から押さえつけられて不自由していないか？外面ばかり気にして内側をえぐってこない連中に辟易としていないか？一番大切なものを見つけるんだ。大切なものを追いかけてみろ。檻の外に出て風を浴びてみるといい。それができるかどうかは君の能力次第だし。 wrap yourself in the one? It's kind of weird, but yes. 僕は君にその能力が備わっていると期待している。He stood up, then he walked away. It appeared that our time was up. ここは危険な場所だ。残念ながら長居はできない。待ってくれ。なんだい？また
大切なものを見つけたらあんたにまた会えるのか。もしかしたら大切なものはすでに失われているのかもしれない。もしかしたらすぐ近くに隠されているのかもしれない。君が諦めないのなら僕たちはまた会える。And with that, Makishima and his hacker friend exited the cafeteria. As if a wedge had been thrusted deep within my heart, I shuddered, watched close. 実験は成功だ。途中で邪魔が入ったけど、ヘブンズドアーで人間から自由意志を奪えば、引き換えに幸せを与えられるとはっきりした。Fucking Alpha's retarded. 実践に移すだけだ。Makishima is the only guy making sense here. He's like Sherlock Holmes out here. Even without his cybernized body, he continued to process his thoughts, calculating how to best execute his plan. But immaturity led him to follow impulse rather than logic. As a fierce passion burned in his red eyes, he gazed at his hometown of Saturn City, watching over all the humans who lived in those soon-to-be doomed streets. 始めよう。みんなを幸せにするんだ。He reconfigured the city's motherboard system, rewriting every minuscule portion of it. Not even the city's landscape was overlooked. この町はゆりかごであり、箱舟でもある。もう心配はいらないよ。人間たち、ここで生きていく限り、僕とドローンたちが死ぬまで面倒を見てあげるから。素晴らしいことだろ。君たちは幸せでいられるし、僕も必要とされるんだ。それにしても、同じようなことを考える奴がいたんだね。He turned on the hollow of a virtual book. It was once a picture book that could be rented from the city's library. He scanned it, reading it over and over again. この世には生きるべき人間と死すべき人間がいる。箱舟に乗れる命の数は限られている。そのことがもう何千年も前のこの本にも書かれてるなんてね。かつて人は神が世界を作ったと考えた。今はシステムが世界を動かすし、必要とあらば変えていく。君たち人間が承知しているかどうかはともかく。ならば僕は神になろう。君たちにとっての新しい神に。 He's not the hero we need, but it's the hero we 救ってあ deserve. げよう。 No, not the hero we deserve, but the hero we need. すべての幸せなものを。 He is the Dark Knight. Turning point, what would I do? アルファは AI かそれとも人間か。そんなもん机の前で考えたって答えは出ないが。 I couldn't figure it out, much less get it out of my head. Everyone else thought long and hard about this too, but almost all of them didn't know this one new アル detail. ファが使っていた擬態の発注者はゆかりだった。 I couldn't tell everyone this though. Ginoza ordered me to keep my lips sealed, but I didn't feel like talking about it ゆ anyway. かりがあいつがどんなつもりで擬態を発注したのか、それがはっきりするまでは明かしたくない。 So, why did she purchase that cybernized body that Alpha had used? A cybernized body measured, recorded, and reproduced its user's sensory info. To operate it, a brain needed to be linked, though a direct link wasn't the only option. But I couldn't imagine Yukari ordered it to use it as a mere puppet. First of all, it wasn't a personal purchase. It was ordered for the Ministry of Welfare's 6th Tower. It must have had to do with some project she was working on. Most likely, Yukari was the leader of that project.
She definitely wrote up the specs for the order, and whatever her purpose was for that cyborg was key. ゆかりは擬態に何をさせたかったのか。No, fuck them. I got this. But I couldn't consult anyone about this. I had to reach a conclusion on my own. Not a problem. I knew Yukari better than anyone else. If I couldn't solve this, no one ゆ could. かり、お前は擬態を使って何をしようとしていたんだ。 As I pondered, a book came to mind. An old sci-fi novel called The Silver Metal Lover. It was about this robot who gained a human soul after meeting a young woman. Yukari had introduced me to this book, the first time I read it at the library in Sato Main City. Regrettably, the tragedy between Haruto and Shiori was unfolded there. Anyway, the robot was called Silver, and he was created to fulfill all human desire. It had always reminded me of the Sybil system and AI secretaries. Alpha had started off as an AI too, like the ones found in most homes. Yukari raised him like he was her own son, customizing and tweaking his program. 教え込もうとしてた人間らしい感情ってやつを。 Yukari said he was modeled after me. As such, my actions and behavior were observed, analyzed, and then coded into Alpha's response pattern. The Alpha I knew at the time, and the one who caused this whole mess, I'm not quite sure if they're the same person. I could hear Genoza saying, "There's no proof." But I disagree. Everything from this immaturity and reckless, hot-headed impulsiveness, to his loneliness. He was a mirror image of me, even his foolish flaws. Come to think of it, what did Yukari tell me the last time? I'm thinking of giving Alpha a new toy. That's right. Though she didn't tell me what 擬 kind. 態だ。世界でたった一つのデザインを施された高価な人形をゆかりはアルファにプレゼントしたんだ。 The cybernized body was custom built. Its face was probably Yukari's idea. She liked the sketch, and I remember she drew a portrait of a young boy one time. The first time I saw it, I really got heated. That dainty-looking boy hardly resembled me. Like, was she into little sissy boys? Just the thought of it pissed me off. ゆかりが Fuck me. スタスタワーで取り組んでいたプロジェクトの内容は AI を人間として育てるものだったのか。 It was all speculation. No proof could result from a hunch. Unless, maybe, just maybe, the higher-ups knew something. 非時効だ。俺なんかが触れられることじゃない。ふざけやがって。 Fucking I knew that right at the fucking beginning. Okay. Just then, Ms. Kukatachi notified us all that the analysis of Alpha's cybernized body was finished. I rushed to the office to meet up with the rest of Division 1. 結論から言えばアルファはやはり AI だったと考えられます。根拠は？それを今からご説明しますが、まず前提として擬態の頭蓋内に人間の脳は収められていなかったことを確認しておきます。 The medical cyborg could directly connect to a patient's brain via online, and in theory, this allowed for the wireless control operation of the cyborg. But in reality, the log of the cyborg's data was flat. The only time there was a spike in bandwidth transmission was when Alpha evacuated. During that moment, the server at the middle school processed an urgent transfer, experiencing an influx of data. アルファの高飛びの痕跡か。そう考えるのが妥当な解釈でしょう。状況証拠に過ぎない。軽率な判断は慎め。アルファが AI かそれとも遠隔操作によりコントロールされていたかを問わず擬態内のメモリは使用されましたよね。そこに何らかの痕跡は見つかりませんでしたか？大部分は消去済みでしたが、わずかな痕跡が見つかりました。
解析の結果、規制のプログラムの一部と分かりました。規制プログラムの一部？何か別のプログラムから流用されたものということですか？おっしゃる通りです。そのプログラムってのは一体何だい？ホームセクレタリ AI の基本システムでした。なんだと？びっくりした。大きな声出すなよ、タクちゃん。すまん。だが聞いてくれ。アルファは俺が知ってた AI はホームセクレタリー AI を改造して作られたんだ。マジかよ、大当たりじゃん。決めつけるな。現時点ではまだ確証が得られたとは言い難い。 There it is. さらに検討が必要だ。でもギノザさん、私には遠隔操作説の方が信じがたいです。アルファが自立行動可能な AI だと考えることで、全ての状況証拠が矛盾なく説明できるんじゃありませんか。その点は俺も認める。だがこれは重大な事案だ。我々だけでは判断できない。まず局長に上申し、方針決定を仰ぐべきだ。自立行動可能な AI が現れたとなれば、シビラシステムによる平和が覆されかねないからな。Good. 口を慎め、最上。いずれにせよ、事件はまだ終わってはいません。むしろこれからが本番と考えるべきでしょう。Fucking Gino's is gonna get an aneurysm, he fucking screamed. おいおい、不吉なことを言うじゃないか。アルファは当初、人間の意志に沿い手助けをしていました。その彼が直接自分の意志で手出しをしてきた。実験終了。確かにそう言っていました。次は実践ということでしょうか。でも一体何を？決まってんだろう。人間を幸せにするんだとさ。どこで？誰を？どうやって？それは彼の思惑次第でしょう。野放しにはできんな。できることなら何かが起こる前に。いや、無理無理。ドミネーターで判定できねえんだぜ。神ならぬ身の俺たちに止められるわけねえっつの。それでも備えておくことはできます。次にどんなことが起こったとしてもすぐ対処できるように。だよな。俺たちはそのためにここにいるんだ。ありがとうよ、久我立城。お役に立てれば幸いですが、肝心なのはここからです。私たちには一体何ができるんでしょうね。Wow. Good point. I checked my heel. Burnt umber. From here on out, it wouldn't hurt to take more supplements, just in case. Here, let me think about it. Nope. Nope. But whatever. I wasn't in the mood to think about such shitty what-ifs. Rather than thinking, I want to rush forward and find him. Exactly. Like a real detective. I'm ready, waiting for you, Alpha. Come at me anytime. That afternoon, I ran into Miss Kugatachi. She was with Ginoza, and it seemed like they were going somewhere. Yo! どこ行くんだい？加西局長のところへ行ってきます。久我たち、余計なことを言うな。お言葉ですが、局長の要件はアルファに関する方針決定の通達である可能性が高いものと思われます。黙れと言っているんだ。監視官同士は基本的に同格であり、命令権はないはずですが。ああ、わかった。もういい。ごめんな、引き止めちまって。なぜ剣さんが私に謝るのですか？行くぞ、久我たち。局長がお待ちかねだ。See? Fucking Gino's is gonna have a fucking aneurysm and his brain exploded.
like Grant and Mahara from Mythbusters. Rest his soul. R.I.P. Okay, we're gonna have to end that here. This is getting fucking juicy. Hee 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 hee. Alright, anyways. What a fucking story. Man, that is just so juicy. I should have fucking made sure this came out, but yeah, about like 2 weeks since the other episode came out. But whatchamacallit, we're gonna keep fucking doing this. This is awesome. I mean, amazing. Well, I hope you guys have a good one. Stay tuned. This is a great story for the next one. This is gonna get good. I don't know how much longer we have, but shit, let's keep it on going forever. It's a story like this. This is Mr. Smerzak. Yes, Mr. Smerzak. It is the end. Have a good one, guys. Peace.